Хей, как дела, мир? Меня зовут Лингер Диплеер, и добро пожаловать снова в игру Batman The Telltale Series, эпизод 2. Сейчас мы смотрим с вами, что у нас происходило в предыдущих эпизодах, и должно нам показать именно то, что мы выбирали, а не то, что игра предпочтет мне показать. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Together, we will change Gotham. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Your father knew which hands to shake. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Bye, Bat. Bye-bye! This is Selina. Оу! Итак, мы распознали женщину-кошку, что женщина-кошка распознала нас. I'd have to count the pieces. Falcone's calling card. The chemicals. Where are they? We're all being played here, including you. Christ almighty! It's the Waynes. Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Итак, да, в прошлом эпизоде мы с вами узнали шокирующую тайну, что родители Брюса Уэйна все-таки участвовали в каких-то криминальных терках с местными мафиози. Мы эпично валяли Фальконе, поэтому этот Сын еще не скоро вылезет из больнички или из тюрьмы, я не знаю, куда именно его отправили. И теперь нам предстоит узнать, разобраться в ситуации, все-таки причастны наши родители к тому, что какое дерьмо происходит во всем городе или нет, потому что в этой игре, честно говоря, сюжетная линия идет все-таки немного вразрез с линией оригинальной по комиксам, да? Поэтому мы не знаем, к чему нас придет. Здесь пингвин совершенно не такой, как должен быть. И что, ждать этой игры я, честно говоря, сейчас ума не приложу. Поэтому давайте просто втянемся снова в сюжет второго эпизода и узнаем, к чему нас приведет загадка семьи Уэйнов. Кто это? Брюс, это ты? Ты опять ноешь? Каждый эпизод он ноет по своим родителям. Как это надоело! Это начинает мне бомбить пердак. Когда уже закончится перетирать эту тему с Мартой? Марта! The news was upsetting for both of us, but you should see this. I know you come here for solitude, Bruce. More allegations about his ties to the underworld. This isn't going away. It's all so public and messy. Tell me, all of this is a lie. Будем продолжать не верить в очевидные вещи. Оу. Оу, пардон. Игру можно ставить на паузу. Может быть, я могу ставить паузу во время диалогов, чтобы осудить с вами возможности вариантов выбора. Попробуй. Forget the papers. I want to hear it from you. The truth is, they were billionaires, Bruce. You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. It's just not possible. Итак, что нам ответить на это Альберту? Кадись в пекло, ты хранишь их тайны, меня не испортило. Здесь логично предположить, что можно сказать действительно, что как бы миллиарды не испортили Брюса Уэйна. Он как был мудаком, так и мудаком остался. Правильно, в смысле хорошим парнем. Поэтому давайте выберем на этот вариант. My money has never corrupted me, and I'm proud of you. But you're hardly the norm. Hill greased the wheels of politics. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. Nothing happened in Gotham without them knowing. И я узнаю об этом последнем все хуже, чем я думал. Ты все это знал? Ну, здесь можно, в принципе, особо много не думать. Поэтому выберем любой вариант.
Falcone, the papers, they were telling the truth. Everyone knew about this but me. I know it's a lot to take in. I want you to know I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. Неужели But then его родители правда были they мудаками? were killed, and you were all alone. And I just couldn't walk out the door. Everything I did, everything I've ever done, was out of love for you. I hope you can forgive me. Я даже не знаю. Я уже время подумал, подвел меня, мы все-таки семья. Так и быть, ты единственный, кто остался у меня в этом мире. В каждой серии я ною по своим родителям, по тебе я ныть. Буду посильнее, наверное, ты меня воспитывал с самого детства, по крайней мере, Брюса Уэйна. Я окей. This is the first time I've been back here since that night. When the police called me to collect you, I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. He was simply too well known. Too big. Yet, Он сделался обеспечен, у него не могло быть врагов, Чилл убежал быть от этого. If my father was that deep in crime, he would have had enemies. Well, it's a fair assumption. You don't think. You always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. I can recall every moment of that night in vivid detail. Конечно, давай сейчас вспоминать ее. Maybe that's wrong. Давай вспомним то, что и так все уже наизусть знают, потому что это показывают в каждом гребаном фильме и мультфильме про Бэтмена. Давай. Maybe there was some detail I overlooked. Ау, мы сейчас будем искать детали? Наконец-то мы можем нормально теперь поиграть и обсудить то, что сейчас произошло. Итак, у нас остался единственный наш друг. Я не понимаю, почему пошли именно по этому пути. Сделали родители Брюса все-таки мудаками. Ну, не исключено, что все-таки все ошибаются. И, может быть, они не такие уж и мудаки, как казалось бы. Очевидным. I want him standing here, right now. And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening. Я спросил его, I почему. want to ask him one question. Why? My parents could have given him anything. Мы не убийцы, окей? Мы мирные жители, мы не убийцы. Мы калечим, но не убиваем. He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. Окей. Что есть у нас здесь еще помимо тебя, Альфред? Think back to that night, as hard as it might be to do so. Спасибо тебе за помощь. Ты мне так помог. Боже. Граффити. Что у нас есть с граффити? He just wanted to protect us. He thought he was invincible. Sadly, he was mistaken. I always wanted to be brave, just like him. And you are. He would be so proud to see that you took a different path. Окей. Что еще мы можем узнать с этой гребаной улицы? Кинотеатр. Давайте углубимся в воспоминания Брюса Уэйна по поводу смерти его родителей. Это ведь мы так хотели, все и ждали. Saw it countless times at that theater. How long did it play there? Only when you wanted to see it, Bruce. Your mother arranged the special screenings personally. I never knew that. She was always so good to me. Личные сеансы. Почему для меня никто не устраивает личные сеансы, черт побери? Как меня бесит эта часть игры. Where exactly does the memory end? With my father pleading, you don't have to do this. And the gunfires. And after that? There are considerable gaps in that recollection. Maybe. Do I really want to know? Надо ли нам всем об этом знать? Боже. О, боже.
Почему? Почему вы заставляете меня проходить это все снова и снова? DC, зачем? Зачем вы это делаете с нами? В чем смысл был моего прохождения вперед сейчас? Мог сам пройти. И теперь бабу. Фальконе. Оу. 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 Вот это, пожалуй, самые кровавые убийства родителей Уэйна, которые я когда-либо видел. А как же ожерелье? Она порвала ожерелье. Всегда по классике ожерелье рвалось и падало на землю, рассыпаясь. Почему в этот раз не так? Вот оно как. Bruce, are you all right? It wasn't a bug. They were assassinated. And Carmine Falcone knows why. Сейчас мы пойдем разбираться с Фальконом по новой. Батман. Наконец-то. Хоть что-то серьезно начало происходить в этой игре. Я уже боялся, что все зациклится именно на том, что всю игру Брюс Уэйн будет ныть по своим родителям. В принципе, так и происходит. Мы ноем по своим родителям. Однако, мы все-таки ведем расследование. Я так понимаю, это будет расследование. У нас есть сюжет игры, связанный с разборками между бандитами Пингвина и бандитами Фальконе, да, допустим, и полиции. И сейчас идет параллельно у нас путь по развитию сюжета по поиску убийц родителей. Не убийц родителей, а того, кто заказал убийство родителей Брюса Уэйна. Getting you in to see Falcone like this? I don't have to tell you how many rules we're breaking. Now, don't get me wrong. I'm always here for you, but this could land us both in hot water. I pulled all the strings I had with the lieutenant. This better not come back to bite us. Никому не надо знать об этом. Relax, Harv. No one needs to know. We'll be out of here in no time. Oh, relax, he says. As if Bruce Wayne won't turn every head in the building. The last time you disappeared behind closed doors with Falcone, the press made us pay. At least tell me what this is about. Не твое дело, чувак. Look, I'm all for blind support. But I should at least know Отличное дело, what I'm Харви. getting Извини, myself into. никаких обид, This чувак, is a но тебе personal некуда, не надо туда лезть. Окей? Не лезь. Fine. Я не лезу в Don't твои tell дела me. с Фальконе, I hope ты не none of лезь this в мои comes дела. back to bite us. Боже. I don't want headlines taking away from my debate with Hill. Gentlemen, we finally put Falcone in his cage. Now, thanks to the information you gave me, Bruce, he won't ever get out. Oh, I'm sorry. Мне нравится Information? голос What Гордона information? здесь. Брррш. Oh, well, I assumed you knew. I was going to contact your office first thing. I gave him some evidence against Falcone. More like a catalog of his entire criminal empire. It's a case that'll put Falcone away for life. Life. Not a fact. It's the reason I said yes to this unorthodox request. Видите, если бы в прошлом эпизоде мы передали бы эти дела журналистке, а не ему. Сюжет у нас пошел немного по другому направлению. He's not getting off the hook, Renee. Not this time. Mr. Wayne, Sergeant Renee Montoya. Montoya! I just wanted to say, some of us police support you, despite what the media is saying. Thanks, Sergeant. We're keeping Falcone in the infirmary. He's lucky he didn't get roughed up more. I could tell Batman wanted to kill him, but he held back. He cares about doing the right thing. Well, whoever he is behind that mask, I say Gotham's lucky to have him. Мы не будем прятаться за тем, что мы его не любим, этого Бэтмена, потому что, я думаю, многие в городе считают, что он делает правильное дело, поэтому будем подражать всем и говорить, что Бэтмен молодец. Say what you gotta say. We'll be out here. Окей. Я готов. Эпизод 2. 2. Эй, Фальконе, я не так сильно тебе навалял, перестань. Прям куда там, умирающий? Дети Аркхема.
Аркхэм это ж психушка. Hell, Bruce Wayne? You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Good thing I'll be out of here Нам in надо a поговорить, week. плохо выглядишь, что умрешь в тюрьме. Just like every other time they tried to Давайте put me away. покажем ему наше сострадание. Like you tangled with the wrong guy. Нам нужно войти к нему в доверие, надо, чтобы он нам выдал информацию. You should have seen me before I became boss. I'd show up all beat to hell. Your father had sewn me back together. Yeah, that's right. Tommy and I were close. More than friends. More like cousins. А ну давайте прям в лоб его спросим. Until you sent Joe Chill to kill him. Ah, so that's what this is really about, eh? The pup digging up a 20-year-old killer. 2 killings, and they were never forgotten. You and me, we're practically family. I thought you'd have figured that out by now. I tried to get through to you at Dent's party. But you showed me the door. Эй, если бы я сказал, чтобы... Если... Секунду, там был выбор. Хочешь, чтобы я тебя еще раз выбил, это мы могли себя выдать с потрохами просто. Потому что тебя бил, сука, Бэтмен, а не Брюс Уэйн. Поэтому, чувак, если ты сейчас сказал, что если хочешь, чтобы я тебя еще раз выбил, ты бы выдал себя, ты бы сказал, что я Бэтмен, я пришел тебе надрать задницу по новой. Боже, Брюс, кто делает такие варианты выборов? Черт побери. If you're anything like Thomas Wayne, then we're not so different. Your father, Hill, and me, we ran this city. Still do. God damn this pain. Can't think through it. Morphine's on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Ах ты кусок говна. Трудный выбор. Вколоть ему морфин или нет? Вколоть или нет? Ну, нам нужно втереться ему в доверие, потому я думаю ему... Ладно, окей, старый человек, все-таки мы тебе поможем. Может быть, ты нам расскажешь, раскроешь глаза нам на истину. Эй, мы не убийцы. Мы никогда не станем как тот парень, который пристрелил наших родителей. Эй! Вот как раз ответ, который я говорил. I'm not a murderer. No, you're not. That's why you were kept in the dark. Much better, kid. Thank you. Эй, может быть, я играю слишком лайтовую версию, слишком я все по-доброму делаю, да? Вы мне скажите об этом в комментариях обязательно, да? Эй, я делаю выбор по своему мнению, то, что я бы сделал на месте этого чувака, на месте Брюса Уэйна. Поэтому, я добрый парень. Well, I wouldn't know. You took her from me when I was 9 years old. Марта! Sure. I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. So who did? You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that. They're waiting for you in hell. Что с тобой, женщина? Боже правый. Shift-E. The bastard had to die. Фак! Это было неожиданно, честно говоря, я ждал. Это было бы слишком просто, если бы нам Фальконе сказал сейчас, кто именно убил наших предков. Окей. Да то, что Фальконе умер, то вау! Окей, наконец-то игра начинает приобретать крутой оборот. Интриги, тайны следствия. Если так с этой женщиной, она была явно отравлена, какие-то следы на ее губах были следы какого-то яда. We are in deep shit. I bought us some time, but not much. Word's gonna get out, sooner or later. Why would she do something like this? We had Gotham's biggest crime lord in our grasp.
Нет, я думаю, с ней что-то было не так. I don't know. I hardly recognized her when she burst in. She was so different from the woman we met in the hall. It's a disgrace. Another officer gone rogue. Еще один? Just doesn't make any sense. She'd never do anything to hurt the department. Falcone's case meant justice for 1,000 unnamed victims. And now it is a PR disaster. How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? Listen, we gotta get out in front of this. We gotta spin it as best we can. Issue a statement saying that we have the shooter in custody. Details are still coming in and that we're Давайте сначала разберемся с фактами. Так было бы правильно сделать в любой ситуации. Harvey. We need the facts first. The simple fact is she walked in and shot him. Эй, не будь таким тупым! We need the complex facts, like how and why. Lieutenant, Mr. District Attorney, Falcone's lawyers are here. Oh, Christ. Зачем ему адвокат, если он Delay them сдох? for a little while, but we still need answers. Ага. Мы сейчас Tell me проведем if she допрос. says anything. I have to know why she did this. Почему они его заставляют Брюса Уэйна допрашивать офицера? Вот в чем логика? Почему они заставляют Брюса Уэйна? Просто миллиардер, который остался, допрашивать офицера. Свихнувшегося. В чем логика? I'll need access to the back computer for anything I find. Connection secured. Alfred, I'm gonna try and confirm some suspicions of mine. Ага. Оу, я управляю. Вот, я наконец-то управляю. Итак, мы видели что-то у нее на рту. Вот так. Давайте осмотрим. Her veins, still visible beneath her skin. Это очень похоже на яд Веном, который применял Бэйн, чтобы усилить свои физические возможности. И который плохо влиял на его мозг. Fresh injection site. Ага. That doesn't look like blood. Alfred, I think I found the substance. Analyze and forward me the result. Уж не то ли это вещество, которое пропало со складов? I'll be in touch as soon as I have the results. Where am I? Mr. Wayne? What's going on? Oh, but I got this awful feeling something terrible happened. Sergeant, you have to think. What do you remember? Oh, God. Falcone. I was hoping it wasn't real. I believe you were drugged, Sergeant. It would explain a lot. Listen, you have to believe me. Эй, я верю тебе, я верю. Подруга, мы с тобой давно знакомы, поэтому я тебе верю. I would never betray the lieutenant. Everything is so foggy. I remember a sharp pain. There's an injection site on your neck. Then it just felt light. Like I could do whatever I wanted. No guilt, no consequence. There was Это a чистая voice ЛСД, подруга. in my ear Чистая insisting ЛСД. Falcone was gonna get off. And all I knew was that I had to stop that. I had to. No matter what. Did you see a face? Could you ID a suspect? I don't think so. You must remember some detail. Try. I remember a hand on my arm, guiding me like a parent with a child. The voice, it was saying something about revolution. Это гребаный пингвин. Ах ты ж курносая тварь. Something similar. I'm so sorry, Lieutenant. Ну, I let you down. We stalled Falcone's lawyers for now, but they'll be back. So how is she? Did she tell you anything? Yeah, hey, don't worry about that now. Расскажем про иглу. That she was drugged. A fresh injection site on her neck. I was out of my mind, Lieutenant. Please believe me. Hey, I do. Of course I do. Hey, get forensics in here. Now! She remembers a voice saying something about revolution. That's not much to go on. Now, if you're bringing forensics in, let's get Bruce out. Alfred, I gotta get back to the manor. I've got a lead on whoever's behind this. Bruce!
Ты что здесь делаешь? What are you doing here? My friends in the GCPD have been telling stories about some kind of lockdown. Эй, мы будем вежливы. Мы не будем его послать просто к херам. Don't brush me off. Эй, журналистка, назад, шаг назад. У меня есть личное пространство, которое я должен за собой наблюдать для людей. Always digging for a story, huh? So it's true? I didn't say that. Word is you turned over enough dirt on Falcone to put him in Blackgate prison for life. A day after he showed up at your house. And now you're here. You can't afford to be associated with another scandal. I can keep your name out of whatever we print, but you need to give me something I can use. Who fired the shots? A cop? I can tell by the way you're brushing me off that something happened. Just Нет, назад, Вики, назад. Шаг назад, Вики. You're fishing. You don't have anything. You're fishing. Well, if you'll excuse me. You should talk to me, Bruce. This is coming out whether Эй, you перевод stonewall me or немного подлаганный. Но ничего страшного, это делает игру хуже. Игру хуже делает гребаная история с родителями Брюса Уэйна. Ну кто я такой, чтобы жаловаться? Я просто играю в игру. Это гребаная охеренная Феррари. Эй! Двухмерный летучий мыши, привет! Either Cobblepot drugged Montoya himself or someone else is using his revolutionary rhetoric. Either way, I need to find him. Let's put our drones in the air and start a search. I'll run a trace on his cell. In the meantime, we have to find out what we can do about this drug. The computer's been analyzing the chemicals from Montoya's bloodstream. Throw that up on the monitor. The residue I scan on Montoya is similar to the nerve agent I found for Docs. Let's see what we got. It's ironic that Falcone died at the hands of someone drugged with his chemicals. Who'd have guessed that's how he'd meet his maker? Prone in his sickbed, surrounded by police who were ordered to protect him. Murder at the hands of Montoya. Это не правосудие. Justice. Все правильно. This was judge, jury, and Я был основателем Лиги Справедливости. Это несправедливо. I hope he told you something before he was killed. What did you learn from him? Давайте не будем это пока обсуждать, окей? Окей? Fair enough, Master Bruce. But if you learned Я не something готов about your обсуждать пока parents' эту тему. murder, I deserve to know. It wasn't Falcone who called the hit. Yes, well, I suppose that makes sense. Your father, Hill, and Falcone would have balanced each other out. Computers pinpointed reference points on the two compounds. Ага. Образец с Монтои, образец с Дока. Давай осмотрим образец с Дока первым. The dogs were doused with the base chemicals. The reaction was messy. They were out of control. Ага. Что-то мне подсказывает, что образец с Монтои будет примерно таким. This refined drug is like a weapon. It only took a small injection to strip Montoya of her moral filters and make her act on her base impulses. Both compounds seem stable, but they're quick to fall apart. Whoever processed it knew what they were doing. What could the creators of such a drug possibly have in mind? Fighting your wars is one thing, but drugging others to fight them for you? Oh. With this drug, they can exploit anyone's baser impulses, the things they would otherwise control. Your drones are in position to triangulate Cobblepot's location. Окей. Значит, теперь мы охотимся на пингвина, потому что хоть он нам и друг, но такого дерьма устраивать в моем городе не смеет. И давайте осмотрим дрон 1. Давайте осмотрим место, которое осматривает дрон 1. Это рядом с поместьем Уэйна или с психушкой? Нажмите правую кнопку мыши, когда найдете часть сигнала. Окей. О, я им управляю вообще-то. Эй! Эй! Апа! Нашел! Вот он.
Эй! И мы сразу же нашли пингвина. Он... Или нет, или не пингвин был. Это один из его шестерок. Блин, этим дроном трудно управлять. Фак. Наверное, врезался в стаю перелетающих мимо птиц. Ой, это про женщину-кошку, похоже, она в неприятностях. В неприятностях. И последний дрон. Фак, промахнулся. Ну, нормально, сойдет, окей. И все эти данные сошлись где? Клуб Skyline. Окей. Как это нас туда вывело, я не понимаю, ну ладно. Skyline Club. Jesus, didn't even wait for Falcone's body to get cold, did you, Oz? Going to speak with him, Bruce? Bruce Wayne already tried talking with Cobblepot. It's time he met the Batman. Сейчас начнется настоящее дерьмо. Потому что мы закончили с историей Брюса Уэйна и переходим к истории Бэтмена. Но! Историю Бэтмена мы узнаем с вами в следующем эпизоде. Спасибо, народ, что были со мной в этой части. Ставьте ваши лайки, они мне очень помогают. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И увидимся с вами в следующих эпизодах Batman The Telltale Series.